Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Peace be upon you. My name is Anisa Haji Muhammad, and I am a Somali mother with 3 autistic children. I'm an autism mom, and I'm here with other autism moms. There's 11 of us today, but there are thousands more of us here in Minnesota. We reside in a state with the biggest Somali population. Estimates are from 140,000 to 200,000. And so the Somali population is very large here. It's very diverse. It's a population that has a lot to offer to the state of Minnesota and has offered and contributed in terms of revenue, in terms of culture, in terms of so much more. And we're here today to talk about one specific issue, which is autism. Autism in our Somali community is a topic that is always at the forefront of our minds. As mothers of children with disabilities, this is a job that we have 24/7, 7 days a week, 365 days a year. We don't get a break. And we're here basically to inform, to educate, but also to dispel any misconceptions that are in the community or outside of it about us. And so our coalition is one that consists of parents, professionals, providers, and self-advocates. So we have psychologists amongst us, we have EIDBI providers, we have many, many, many parents. And as history shows, parents are the fuel that leads to change in every movement, and that includes the disability movement. And so we're here so that we let people know that we have a voice, and that we have power, and that we have the ability to speak on our issues. And that we also want to highlight all of the tremendous achievements that have been accomplished by parents like us. Not me in particular, as I'm pretty new to the autism world. My children are very young, but there are some who are sitting with me who have been doing this for close to 15 years. And our story begins back in the early 2000s, in 2008, when so much advocacy was happening. Autism was new to our community. We didn't even have a word for it. And we didn't have a word until recently. We agreed upon a term that is called mangar, or unique mind. And it's a positive way for us to frame autism, which to us is still, a lot of us is still a mystery. But to go back to the advocacy of the parents, it was because of Somali parents, in collaboration with other parents, that so many positive changes have happened in Minnesota in terms of the autism community. It is the Somali parents who pushed for legislation to have EIDBI, which is early intervention, covered by MA, by medical assistance, which was not the case before. It was Somali parents who advocated for autism services, both developmental behavior services, to be covered by insurance all over the nation. It was a spark that started here, but it spread throughout the nation. And that was because of Somali parents. And it's important that we don't erase history, and that we give credit where it's due. And I thank those parents who were in the fight so that my children can benefit from services, and where my children can go to EIDBI providers that cater to my culture, that cater to my specific needs. And so autism now is a buzzword. It's a very popular word. Everyone's talking about autism. And we hear it in the news, sometimes in a positive light and sometimes in a negative. And so for us as parents, and as providers and as professionals, or whatever role we occupy, it's important that we also talk about it. We have our space to not only discuss these issues, but also to respond to any negative or false communications or interpretations about autism specifically in our community. And so if I just take one example, many of us here are bilingual or multilingual speakers, Somali, English, Swahili. Some of us speak French. And so it's really interesting for me as a linguist, my background is language, that sometimes lack of language ability is equated to lack of intelligence. But this group here and
every mother in our community, whether she has the ability to speak English or not, is the fiercest advocate for her child. She is her child's first doctor. She is her child's first teacher. She is her child's first psychologist. And for people outside of the community, and perhaps for those inside, to think otherwise, that our mothers are helpless, and that because they perhaps lack ability to speak the English language or to read or write, that they are not fierce advocates for their children. They are. And so we've gathered here today to talk about that and so much more. And I would like to hand the mic now to one of the mothers that I was describing earlier, who was a very crucial part to all of us basically benefiting from the benefits that we have now, where we can help our children thrive. And that mother is Fatima Mollis. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحمد مانت إسكاله ماشان شرفتنا سجون نمت ولا عليه نقصد ويا سومالي تي في. تذكر مانت ماشان كسوق قبلوا هو يوين سوماليات أو سومالي أتزم مامس أو واردين المهضة أتزم قبان. وحن هالكان سجون نمت إن عنك هذا النوع. لبعض هذا هو يوينك يواردين تودن هايسته. أتوزم كهايسته. أتوزم معها إن 8 to 5 مداماته. أتوزم 24 ساعة و 24/7 365 وأسهبين يمالين لبعتني آخر ساعة بأنه المهنة كشقينا. سومالي ذا من الصورة دقن آد بوحي وجود ذالين سيدي أهل الهايين services وكارك عافيمات كبيحيو ضدك فاميلدا المهودو ومانغارك أيهين هول بدن با لا سو qabtay waxyaalo badan dad badan baa ku soo dadaalay oo community awareness soo sameeyay ereyga autism waxa la yiraahdaa maangaar waxa laga soo hadlay mar walba inay muhiim tahay cunuga asagu markuu yar yahay in lagu bilaabo treatmentiga sidii uu soo kobco oo mustaqbalkiisa dambana u sii fiicnaado ama teeda kalena uu wax u qabsado la baro skills Soomaalida Minnesota degan faa'iidooyin badan bay Minnesota u keeneen Advocacy badan baa loo sameeyay autismka dad badan baa ka soo shaqeeyay waxaana la ogaaday 2008kii inay dadka communityga Minnesota ciyaalkoodu autismkoodu inuu ahaa 1 in 34 taas waxay keentay dad badan dawladdi iyo studies in la sameeyo kaarka caafimaadka markaas ma uusan bixin jirin familada aan awoodi karin ilmahooda inay la dadaalaan oo geeyaan meelaha autismka laga caawiyo sidii baa markaa dagaalkii iyo dadkii dadaalayay naloogu ogolaaday in kaarka caafimaadka ilmaha uu ka wargareeyo oo mataqaanaa autismka qaba hawshaanna waxay bilaabatay 2008kii waalidiin badan oo hadda magacooda hal u soo koobi karin baa qayb weyn ka lahaa ilmuhu markaas ma aadi karin iskuul aan autism qaba special education ka iskuulkana dhibaatooyin badan baan ku qabnay cunugana haduu dabeecadiisa ay xun tahay ama qalqaalo uu qabo waalidiinta waa la soo wici jiray maxaa yeelay ma fahmayaan isma fahmayaan en tababar fiicanna dadka iskuulka ma lahayn dhibaatooyinka anagoo qabna baa haddana advocacy groupki Soomaali waalidiinta bay bilaabeen haddana inay dawladdi dhibaatadooda u sheegtaan markaas waxaa la bilaabay group Somali autism parents iyo community leaders baa isku tageen 2015kii dagaalkii laga soo bilaabo 2008kii baa waxaana loo ogolaaday program la dhaho EIDBI oo macnaheedu uu yahay Early Intensive Developmental Behavior Interventions dadkii ka soo dagaalamay baan aniguna kamid ahaa iyo waalidiin badan oo meeshaan maanta ila fadhida taasi waxay noo ogolaatay oo noo ansixisay medical assistancy-ga disability-ga inuu ilmaheenu inoo cover gareeyo oo naloo ogolaado waalidiinta Soomaaliyeed in la tababaro oo waalid walba oo awoodi karin
oona tabar hayn inuu ilmihiisa early intensive uu u bilaabi karo oo lagu tababari karo oo dhaqankaaga qofku fahmaya uu ku sameyn karo 2015kii bay bilaabatay markaas waxaa loo ogolaaday waalidka inuu go'aanka meesha lagu gaarayo uu fadhinayo oo loo ogol yahay taasna oo la dhaho English lagu dhaho comprehensive multidisciplinary evaluation or CMDE CMDE-gaas waxa uu hoos yimaadaa EIDBI waxaana loogu talagalay autism community ciyaalka autismka qaba maxaanu marka ka faa'iidnay haddaanu nahay waalidiinta minority-ga ah ama waalidiinta Soomaaliyeed waxaynu ka faa'iidnay 2020gii markii dadkii waalidiintii dadkii providerkii community-geena dadkiina fahmayo luqadayna fahmay ay bilaabeen programka ilaa 2015kii ilaa 20 all the way to 2020gii waxaan ka faa'iidnay in ciyaaladii Soomaaliyeed ay helaan dad luqadooda fahma waalidiintii dad fahma in annaga meelihii santaradii ilmaheena markii ay gaaraan 6 sano ama 10 sano ama 7 sano ay gaaraan nala soo eri jiray oo la dhihi jiray cunugan haddii aadan daawo siinayn dabeecadiisa iyo behaviorkiisa ma hayn karno oo nala siin jira 2 bil ama 2 usbuuc waxaanu helnay dadna fahmaya luqadeena fahmaya guriga inoogu imaanaya treatment ii sameynaya wait list iyo meel inta warqada la iga qor aan sugayo 2 sano oo cunugeygii treatmentigii la yiri si degdeg cunuga marka autismka lagu sheego hal program ha loo bilaabo waxaan helay dad luqadayda ku hadla walaalahay oo aniga fahmaya gurigeyga oo isku qasan haduu isku qasan yahay ii imaanay dheen xagee degan tahay waxa degan tahay meel oo ma taqaana anagu service aan siin karin waxay noo ansixisay ciyaaladayni maanta yaryarka ahaa improvement intellectually inaynan ahayn disable oo ilmo maskaxdoodu maankoodu uu yar yahay ama aan wax la bari karin maxaa yeelay qofka markuu luqadayda aniga fahmayo wuxuu cunugayga u barayaa sidii loo baahnaa sidii wuxuu cunuga wax u barayaa aniga aan fahmayay anigana uu fahansiinayo saan ula shaqeyn lahaa markuu iga tago maxaan u baahannahay oon uga baahannahay dawladda haddaanu nahay waalidiin dadka ilmahoodu challenge ku jiro habeen iyo maalin autism guriga u dhex fadhiyo maxaan uga baahannahay waxaan uga baahannahay in dadka providerka ah horta waan u mahad celinayaa aad baanu inteena halka fadhido waalidiinta ah abaalkooda ma gudi karno waa dadna fahmaya waa dadna dabeecad yaqaana waa dad ilmahayaga si fiican wax u bara waxaan uga baahannahay dawladda inay si fiican u tareen gareeyaan dadka providerka ah oo serviceka ilmaheena siiya sidii ay bari ayaga problem loogu qabsan waxaynan ogeyn waa in si fiican loo tareen gareeyaa culturally appropriate training in la siiyaa dadka providerka in la siiyaa si annaga wixii sharciga ah iyo wixii terabi ah iyo wixii mataqaana faa'iido ilmahayaga u ah loogu sameeyo autismna saa idin sheegay 9 to 5 ma aha autism waa 24/7 365 aniga marka qofkii ifahmayo 7 days haduu ii sameeyo 7 bari cunugeyga autismka qaba I welcome inuu ii sameeyo treatment 7 bari hadaan heli lahaa qof therapy iigu sameeya waan qaadanayaa qof laakiin idahaya isniin ilaa jimco kaliyan ku imaanaya 8 to 4 mana imaanayo guriga meesha centerka keen 4 saacna waa inaad magaciisiyeysaa cunuga waxaan qaadanayaa qofka cunugeyga markuu iskuulka ka yimaado flexible ah guriga iigu imaanaya sabti axadna serviceka ii imaanaya sidaa idin sheegnay autismka waa 24/7 saad ula socotaan data soo baxday Adam data 2024 April data waxay sheegtay Somali children ilmaha Soomaalida ah autism rate-ka inuu yahay 1 in 16 ilmahaasna kaliya ay yihiin ilmaha 4 to 8 oo datadaas laga soo qaaday researchiga Twin Cities Minneapolis iyo St. Paul mana aha 2020 data that get released 4 sano kasta waxaa la sameeyaa autism study ay Adam sameeyaan
tan waa 4 sano ka hor hadda waxaan u maleynayaa numberka inuu ka badan yahay 1 in 16 autism data hadda soo baxday 2024 oo dheeradaas la collect gareeyay 2020kii ilmaha Soomaalida oo 4 sano kaliya jira waa 1 in 16 marka taas maxaan ka qaban karnaa haddaan nahay community waxaan ku faraxsanahay EIDBI maanta inay leeyihiin dad badan oo Soomaali ah maxaa yeelay community-gayga waxaa haysta dhibaato aanan ka soo noqon karin dhibaato ilmahayni maanta 1 in 16 kaas 4 sano ka hor la soo qaaday maanta waxaan ogahay inuu ka badan yahay marka waxaan u baahannahay dadkeena community-geena ah waxaan ku faraxsanahay inaan dad provider ah oo luuqadayda ku hadla inay maanta jiraan oo ilmaha inoo caawinaya aan u baahannahay waliba kuwa badan aan u baahannahay laakiin ina loo tareen gareeyo oo agency-yaasha soo furaya inay inoo tareen gareeyaan providerskeena culturally appropriate si ah oo dhaqankayaga uu ku xiran yahay. Hello, my name is Fatima Molas. I'm a mother of a child with autism. Thank you, Anisa, for the introduction. As my fellow autism mom said, we have amazing, strong mothers sitting here today to talk about the concerns we have in our community. I'll just summarize the autism advocacy in the Somali community started 2008 with a group of firstless parents whose children are now in their 20s. Our advocacy group shed a light that autism in the Somali community in 2008 was the highest, which led to do some research. At the time, autism rate in the Somali community was 1 in 34. Our community and families of children with autism did not have services due to MA not covered under the early intervention. We have been advocating this services provided for our children since 2008. These parents sitting here today, some of them were there 2008. That advocacy led to MA to be covered under the early intervention for low-income families in 2015. Mind you, before that, our children were left without services. Our children were left in the public school where families would be called if their child is having a tantrum because some of the teachers didn't know how to deal with a child on the spectrum. After advocating fiercely since 2008, in 2015, Governor Dayton signed into law for a program called EIDBI, Early Intervention Developmental Behavior Services, which then covered any child with disabilities who has MA. That's when our community started getting services. We couldn't afford it. Our children were left home. This really impacted the early intervention treatment a child was supposed to get. Act early, learn the sign, act early. If my insurance doesn't cover, it doesn't do me any good. I'm just going to be home quitting the job just to be home with my kid because nobody understands us. These services provided us the tools needed to help multicultural families, families who spoke a language other than English, families who only spoke Somali. We were able to get a lot of providers from the multicultural communities. It was very important because our children then were left on wait list. We were waitlisted and would never get a phone call because then we just been waitlisted for multiple autism centers. Not only were those autism centers only needed to provide services Monday through Friday, 40 hours a week. We were left without education also because the child also needs the education piece. The EIDBI allowed families of multicultural for their children to have services, people that spoke the language. We have many positive stories to share. We have many positive feedbacks. Our providers were flexible.
They were giving us services in our own home settings. We are able to receive services after school programs 7 days a week. Autism isn't only 8 to 5. Autism is 7 days, 24 hours, 7 days a week, 365. So if my child gets service on Saturday and Sunday, I want my child to receive the early intervention, right? If a child gets early intervention, they have better chance, better outcome when they're older. So why not give my child services 7 days a week? Our community providers allow us to have that. Not only do they give us the flexibility, they train the parents that speak their language. They know how to teach our children in our language because we are from multilingual families. So the child is only not learning English, that child is learning Somali and English simultaneously. And these amazing providers understand that. They come with us. We do a lot of community skills. They help us bring the kid to the community. At the end of the day, the program, EIDBI, is supposed to be comprehensive, parent being the driver. And that is what is happening. Our children are getting early intervention, and they're intellectually developing, and we are seeing positive outcome. Mm-hmm. Right. Many positive outcome. What do we want the agencies to do? We want you to provide culturally appropriate training. We want you to set these providers from our community success. We want to make sure they don't fail. How do we do that? Give them the training they need so they can give the best services to the parents and the children of autism, the Somali families, the minority families, because autism data that just came out in April 2024, only 4-year-old children, the Somali children, the data was collected 2020. The autism rate in the Somali community, the boys and girls, the 4-year-olds are 1 in 16. That data was collected 4 years ago. I wonder what the data will look like today if you include everybody, all the children. So our providers are giving us the tools and the education needed for these beautiful mothers that are working hard 24/7. They're teaching us how to deal with our children. Because autism is a neurodevelopmental disorder, it's a brain difference. There's a certain tools and certain trainings you have to do for your child to learn, because we all learn different. So we're asking you to support EIDBI. We're asking you to understand that these families sitting here, these mothers, fought for this program to stay. And we are the ones that saved this program in 2018, in 2020. The fight started 2008. We just ask you to support and give us the training and the tools our community needs so we can be successful. Thank you. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعيق زينب محمد. وحنا هاي والد صدح الرئيسة عنق أفريت من شرعة أو أوتيزم خبا يلا بكله. وحن دونينا وحير كشيغو إن فائدوينك هل جنك لصو مري إن EIDBI يفائدوينك لجا هلاي. إن هرت هل جنك لصو مري قبلها ولا لهي هني سحاج محمد إيو فاطمة مولس بعد بيوجا حضلين إن inta aan waalidku joogna halkanna waan garanaynaa faa'iidooyinka ay leedahay EIDBI uu leeyahay muxuu ahaa wuxuu bilaabmay 2008 ayuu halgankani soo bilaabmay oo ay bilaabeen waalido Soomaali ah oo kaashanaya waalido kale oo ilmo autism qaba iyaguna dagaalkii markaa loo soo galay waxa la ansixiyay oo qalinka lagu duugay EIDBI-ga in uu noqdo service la siiyo caruurta yaryar 2015 inta ka hor providerada kale centerada ABA centerada cadaanka
ama ABA santarada ajaanibka ah oo waliba yaraa oo in yaroo ay cadaan u badan yihiin ay ahaayeen waxay sameyn jireen waiting list bay caruurteena gelin jireen hadday qaataanna waxaa la odhan jiray behavior buu leeyahay ilmahaagu soo doono ilmahaagu sidan u sameeyey ama ilmahaagu meel buu isku dhiftay oo waalidka oo shaqo ku jira uu uga soo bixi jiray oo waalidku shaqada uga fadhiisan jiray maxaa yeelay because caruurteena may i dhaqan garanaynin hadda EIDBI-ga markii la ansixiyay kadib waxaa furtay agensiyo Soomaali ah agensiyo dhaqankeena leh agensiyo diirkeena leh oo caruurteena arkayaan oo caruurteeni og markay behavior keenaan wixii lagu aamusin lahaa ama sidii loola dhaqmi lahaa marka waliba faa'iidooyinka kale ee ku jira taa marka laga yimaado waxa weeyaan flexibility in waqtiga aad doonto ay ka qabanayaan agenciyadaasi markii hore haysan jiray inta EIDBI-ga ka hor waqtiga aad doonto may ka qabaneen ilmaha waqti mucayan bay lahaayeen 9 ilaa 5 ama 8 ilaa 4 ayay ahayd autism kuna ma dhamaado 8 saacadood kaliya maalintii kuma dhamaado waxa weeyaan 4 ilaa 10 saacadood sanadka oo dhan wiiga oo dhan waqti ma laha lagama rawaxo meel loo soo shaqo taga ma aha waalidka dhibaatada uu qabo waxa ugu sii darneyd mar 8 saacadood halka lagaga soo hayn lahaa in uu shaqadiisii ku lus gareeyo ama shaqadiisii uu ku lumiyo because of ilmihiisi baa loogu yeedhay ilmihiisi baa wiigii 3 jeer loogu yeedhay ama 2 jeer loogu yeedhay qofkan loo shaqeynaya bini'aadankina waxa weeyaan ma rabo ina ilmahaagi aad shaqadaadii uga tagto ilmahaagi marka waxa weeyaan faa'iidooyinkaas aan ku qabnaa in ay flexible ilmahay haduu maanta kale caawo kale muu seexan markuu caawo seexan waayo waa ina hurdadii aan ku sii dayna ilmihii oo sii jiifaa waanu sheegaynaa provideradaydii waxaan leenahay xalay muu seexan marka waxaan doonaynaa saacad kale ilmuhu ii sii jiifo faa'iidooyinka ku jira waa taas saamiran baa ku jirta oo ilmihii aad ma daragtay aad u sii sheegayso ilmu qofkii uu dhaqankaaga u garanaya waxaad leedahay ilmihii maanta xalay muu iga seexan waxaan doonayaa inuu yara jiifo si aan hadhowta u keeno marka hadhow way u gelinayaan saacad kale marka flexible ku jirtaa waa faa'iidooyinka ku jirtaa waa flexibility-gaasi waxa kaloo ku jira مثلا waxa shaqeeyna qofba maamooyinka nurse oo kale oo habeenkii shaqeeya iskuul haday geeyaan gelinkii dambe laga soo haynaya oo gelinkii dambe ilmihii tagaya hadii uu maamadaasi ay hesho meel 7 maalmoodba furan iskuulka marka hore haday geyso wiiga 4 cisho hore ama 5 cisho hore oo Monday to Friday waxay helaysaa Friday waxay helaysaa Saturday Sunday meel lagu soo hayo inta iyaduna dhakhtarkii ka shaqeynayso because waa nurse iyadoo shaqadeedu waxa weeyaan way isbedel badan tahay oo ma aha shaqo fix ah ama mid on call ah haday tahay taasna faa'iidooyinka ku jiray tahay EIDBI-ga waliba ay santarada iyadu leeyihiin dadka dhaqanka iyaga leh ee Soomaalida ah qof walba dhaliil uu leeyahay ma aha inuu ma dartay manihin malaa'ig laakiin waxa weeyaan faa'iidooyin badan ayaan aad iyo aad ugu qabnaa oo aan leenahay waliba may soo bataan because sida ay walaalaheen sheegeen waxa weeyaan deydada soo baxday ee 2020 la sameeyay hadda wali tii kale aanay soo bixin 16 ilmood ee meel jooga ilmo ayaa autism ka qaba ilmo ayaa autism leh 16 ilmood ee meel lagu hayo marka waxaan jeclaan lahayn inay noo soo bataan laakiin waxaan waliba sii jeclaan lahayn in ay agenciyada si fiican loo train gareeyo si ay si fiican wax ugu qabtaan inkastoo imika aad iyo aad ay u fiican yihiin oo ay nooga fiican yihiin dadkii waiting list-ka nagu gumaysan jiray to be honest runta markaan isku sheegno marka intaas aan ku soo koobaya anigu wax kale ku daraysan waxaan caawo aad iyo aad aan ugu mahad celinaynaa Somali TV of Minnesota oo si sharaf leh inoogu qaabilay oo inoogu soo dhaweeyay studio-hooda oo maanta qiiradii iyo waalidiintii halkaan isugu yimid inay nala wadaagaan oo na support gareeyay waad mahadsantihiin baan idin leenahay mana idin laawi karno waana ogahay Somali TV of Minnesota autismka bilowgeedii joog
marka adinku waxaad tihiin xuduntii iyo mataqaanaa asaaskii Soomaalida Minnesota joogta maalintii autism laga hadlay waa taagneedeen maantana oo dhowr iyo 10 sano ka soo wareegatayna halkan bad caawan ugu soo dhaweyseen aad iyo aad baan walaalayaal idinka mahad celinayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.